As Kenya joins the rest of the world in commemoration of International World Health Day, themed universal health coverage for everyone, everywhere, Kenya has started its baby steps to ensure that UHC is available for all by the year 2022. However, Kenya is yet to meet World Health Organization's set ratio of patient to health practitioners. People are discussing universal health coverage, but they are not discussing access to doctors, access to nurses. They're not discussing training of nurses. They're not discussing training of doctors. They're not discussing employment of more numbers. Should, in fact, be investing and putting more effort on preventive, not just curative. You see, the presence of a doctor or a nurse or a specialist, that time the person is already sick and they're in hospital. So we want to, the role of a community health worker is on the preventive side, and in fact we want to put more efforts there. I am in Makueni County to look at the preventive side of the universal health coverage by looking at the role of community health volunteers in the universal health coverage model and also highlighting on the challenges they face at this. Kuna dalili za diarrhea. Mnazijua? Kuendesha. Kuna zile dalili ya mtoto akiwa. Agnes Mulia, a 45-year-old community health volunteer in Kanzokea, Kadhonzweni, has visited Joseph and Elizabeth Kio's homestead to impart knowledge on children health. Mtoto amejanjwa. The family has 2 children under the age of 5. She has been visiting this particular family for 2 weeks now. The 2.5-year-old child in the home had a case of severe diarrhea a week back. The firstborn girl is showing signs of ringworm infestation. Ukienda kwa daktari atakupatia dawa. Umepewa lakini sioni sikiisha sijui lazima uende ubadilishiwe dawa. Agnes is part of a team of 50 community health volunteers trained by the county government in partnership with AMREF, who carry out home visits in the location to check out on the health of the children in the vicinity. Most referrals are brought here at the Kanzokea Health Center, which serves 50 villages. We take care of a very large community, not only our community in Kanzokea location. I told you we have clients who have come to await labor here from Kitui County. It is not only the maternity clients who come, even patients. Patients come for immunization, they come to be treated, they come for antenatal care. Community health volunteers ensure residents adhere to consistent and timely immunization, recommended antenatal clinical visits by pregnant women in the area, hygiene awareness and family planning, among other issues. Karo Kimeu is expecting her 4th child this month. She looks forward to a safe and normal delivery at the health center. Asumta Mutindi has been following up on her pregnancy journey, today with her mother-in-law, who is keen on ensuring the expected grandchild joins the family safely and is well taken care of. Mimi naenda hospitali kupimwa, nikapimwa vipimo vyote vyangu vile watu wanapimwa wakiwa wajawazito. Wanajifunza kuniambia niende kliniki, si nikule vitu vya kuongeza damu. Waendelee na kliniki, hapo watapewa dawa kama ile folic acid, itawasaidia. Kama kuna damu inatosha ataangaliliwa, kama ni kitu ataangaliliwa, kama kuna ubaya ataambiwa. Na muhimiza tu akiendelea na kukula hivyo, akikula balanced diet, pia atakuwa na magonjwa, ataendelea na kuwa na mwili, na kingine ni kumwambia awe msafi kimwili, vyombo, hata nyumbani, hata nguo, awe, na kingine ni alale ndani ya net iliyotibiwa ili anjikinge na mbu.
Other than advice on nutrition, community health volunteers also help pregnant mothers look out for pregnancy danger signs. Na waelezea kama akipatana na hiyo danger sign, kama ni kuumwa na kichwa zaidi ya masaa mawili, kama ni mgongo, kama ni fifa, atembelee hospitali. Assumpta had a brush with death during her pregnancy. This prompted her to volunteer to provide services to expectant mothers. Sensitization of expectant mothers on prenatal visits and delivery at the hospital, according to the head nurse and chief midwife Elizabeth Ndunge, has contributed highly to zero maternal mortality in the area for a very long time. The workload for the facility has gone up a lot. Again, some problems which used to occur in the community, and then you find patients are coming very late. Those things are not happening because they will be advised and then they will be able to come to the facility in a good time. Initially, there were heavy reliance on unskilled traditional birth attendants. Hapo awali wakina mama wajawazito walikuwa wanajifungulia huku kwa nyumba, lakini siku hizi wametuhimiza umuhimu wa kwenda hospitali ndio tupate ile. Ndio mtoto akija vibaya madaktari wanajua. Lakini huku nyumbani siku nyingi watoto huwa wanaanga tu. Utaenda na mama yako. After delivery, community health volunteers follow up to ensure the mothers take their children for all the recommended and routine immunization. It is one of the home visits by Stephen Kimuyu, a community health volunteer. Leo nimekuja intentionally kuangalia kama amepeleka mtoto wake kwa chanjo. Nimegundua amewapeleka kwa chanjo zote isipokuwa moja naye haijafikia wakati. Kwa hivyo wakati ukifika amenisirishia kwamba ataenda. Community health volunteers work without pay and bear the burden of sensitization and advocacy for primary healthcare services in communities. Magonjwa mengine ambayo yalikuwa yanasidia watoto sana wakati huu hakuna. Kwa sababu tumeeleza mambo ya afya na usafi wa nyumbani. In Kaskia location, this team has been in operation for 6 years now. It is a selfless job that is not without challenges. Wenda ukapata mama ni mjamzito, usikuanza kula na ni asubuhi, na nakwambia saa hii sijakula, hata naona njaa, hata unamhurumia, na saa hii nakwambia hata unipe pesa, si atulipwi. Saa nyingine unaitwa mama ni mjamzito, anataka kwenda kwa hospitali, hana pesa ya transport. Sasa kama kwa hospitali, kama tungepata ngari ya hospitali, tungeenda kuchukua hiyo mgonjwa. Tunaweza kuwapeleka na ngari free of charge, wao wanafurahia hiyo matunda. Their boost in health sector has been felt as the country seeks the path to universal health coverage. Kama unaitwa nani? Eunice Omollo, NTV, Kanzokea, Kadhonzweni, Makueni County.